sulbasun kazaran ne dai za mu ci gaba da string. Akwai abin da ake cewa string, kusan string dai ko combination of characters. So yanzu we'll go here, clear all. Okay, misali a equal to hello, b equal to world. So in a change to print a plus b, what will it say? Print a plus b, this is hello world. Kun gani? Okay, concatenation kenan plus shi assignment concatenation ne anan, ma'ana haɗewa yake yi. So misali sai in ce c yanzu kuma ita kuma equal to 12, then sai in ce print. To kun ga c ai integer ne ko, to in ce a plus c ba, a kuma is a string. To yanzu me zai faru na ce a plus c, ba zai ba da error saboda ba za ka iya jona wannan ba. You see, string you can only concatenate string, not integer. Okay, so plus na nufin concatenation, jonawa. So yanzu ina so in jona wannan in jona ta, to zai yi converting ɗinta zuwa string like this, string. Then sai ne haka, ma'ana na mai da 55 din 12 dina ya kuma is a string. So hello 12 dai ce saboda na mai da string is not integer now. So kamar haka ne. Kamar yanzu misali ina da a dina hello ne ko, to sai in ce print a dot upper, ma'ana kamar da su capital letters duka. To yanzu hello na zai kuma capital a can ƙasa misali. Then idan kuma na je na rubuta, kun gani hello, kun ga nan capital yanzu, a da kuma ga can hello wall a yanda take normal, yanzu kuma ta kuma hello capital saboda anan na ce ta capital. So yanzu again nan gurin na mai da world ina misali capital letters, world. Let me check. B dina yanzu gurin hello world zai ce hello sai capital world, kun gani a haɗe. So yanzu let me check and say print yanzu kuma c dot lower, mana lower case, no ba c ba, b. Yawwa yanzu bari mu gani me zai faru. Kun gani world, kun ga world tun a farko capital ne, yanzu kuma ta koma wannan. So yanzu kuma da akwai wani abu da ake cewa length, ma'ana ina so in auna cewa kalmomi nawa ne a jikin a, zan ce len a. To amma sai na yi printing kafin na zai nuna mini print len count na a kalma 5 ne I think, kun gani zai ce 5. So length a plus b fa, kun gani me zai ce, kun gani 10, ma'ana world mai 10 ne. Na ce ya auna mini kalma nawa ne a cikin hello world, tunda ai concatenation na wannan a plus b, ma'ana a haɗe mini a da b dina, to hello world zai bada. To hello world kalma 10 ne, kun gani. To haka yake. And kamar misali yanzu ina so in nemo user index, like print misali a of 0. Menene a index 0 na, kusan array ne, string array ne yawanci ko. So array din zai yi automatic ne zai sa a cikin array. So 0 1 2 3 zai counter har zuwa tsayin kalma. So kun kenan tunda an fara daga 0, so 0 din is h ko, 1 zai kuma e ne, 2 l, 3 wannan. To kamar haka ne. So yanzu in ce misali again anan print misali print b ita kuma
ta ɗauko mun number index 4 na b. So bari mu gani run b array of 4 and okay, sorry internet connection ɗina ne ya ɗauke. Okay, bari in jira ya dawo, kira ne ke shigowa shi yasa. Okay, ba damuwa, bari mu jira shi. Okay, ya dawo, so bari mu gwada yanzu output din mu a dai kun ga zanga h, then 4 kuma a b is d ne a index 4 din. So kamar haka yake. So misali da akwai misali yanzu in ce let me remove all this clear. In ce misali a is equal to Sulbasun Kazori. Let me use it as a name equal to Sulbasun Kazori. So yanzu print string array kenan. Print me sai in ce name ta print din suna, then daga me daga farko Sulbasun kalma nawa ne, 1 2 8 ne, sai in ce mata haka misali daga farko zuwa 8, ma'ana ta print daga farko zuwa 8. bar mu ga me za ta print Sulbasun gani. To idan kuma in ce mata misali so daga 1 zuwa 7 ko kuma zuwa 8 din, bari mu ce 1 to 8, me zai faru? Wannan ce mata kun gano, tunda wannan ce mata ayu ne daga ya fara 1, 0 din shine s din. To yanzu sai in ce mata daga 0, ina so ko me fito sai in ce mata daga 0 zuwa 8, to shine zai bani Sulbasun kamar yadda ya ban ada. Kan gani? So amma in dai haka nake so, in dai haka ma again 8 to ko ma'ana automatically daga 0 din zai fara dama zuwa 8. So ina so kuma yanzu misali no ba daga haka ba sai in ce mata daga misali 3 to 10, maybe 10 zai shiga ai har cikin kazore ne, maybe k din farko kun gani basun k saboda 0s 1u l 2 to 3 kuma zai fara daga b kenan, basun k kun gani to kuma haka zai bayar. Idan kuma ina so ta misali kalla in yi wani abu in ce print name times 10, me za ta yi? Bari mu gani. Na ce ta yi printin suna kun gani times 10, suna sau 10, Sulbasun times 10 za ta faɗa kun gani, Sulbasun za ta faɗa sau 10. To kamar dai haka abin yake. Wannan shine string. Bara gara ba ku example ɗaya misali yanzu an ce if name is equal to ko kuma misali in ce if su sul if a and if name dina index sul zai fara 0 to 1 2, in ce 0 ko kuma kawai in fara daga zuwa 2 misali if this zuwa 2 ya yi daidai da sul, in dai sul ya bani then print, in dai daga 0 na suna na zuwa kalmomi biyu na gaba zuwa to kuma kenan kalma uku, in dai ya bada daidai yake da sul, in dai sul ne duk wanda farkon sunan shi sul ya fara sul ne, to in dai kalmomi uku na farko suka fara da sul to kai printing me begins with sul misali. So yanzu kalla sai in haka then so duk sunayen mutane misali zai ta duba mata ce in ya bada sunan wannan za ka iya lufin kai goyon suru sunaye da yawa
then in kuma else ne to kun ga shiru. Okay, to bari mu ce yanzu else print not sol. To yanzu bari mu ji me za ta ce. So kala not sol, me yasa? Saboda wannan s din nawa. Let me change the s now. Akwai abin da dama nake so ku gane yanzu, bari mu ga me zai faru. Not sol. Okay, kun ga zai ce s12. to in ne haka kun gani zuwa kalma uku 0 1 2 3. So in dai yanko wannan begins with sol, ma'ana ta fara da sol. To wannan shine. Allah ba da sa'a, sai mun haɗu a next insha Allah. Za mu ga sauran abubuwa irin su list da array da tuples. Fata alkai da nasara. Sol ba su ka zaure ne, kada ku manta ku following, ku subscribe channel din, inda wani abu kuma za ku yi magana insha Allah. Fata